Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana Sidarians Pioneers barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan rana mai albarka. Allah nake roƙo ya rufa mana asiri ya biya mana buƙatunmu na alkhairi, ya ba mu lafiya da abin da lafiyar za ta tasarrufi da shi. Waɗanda suke gida da asibiti ba su da lafiya, Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da ita, Allah ka ƙare mu da ita, ka zaunar da mu lafiya ya Allah. Amin ya hayyu ya qayyum. ‘Yan uwana Sidarians Pioneers Kryptonians barkanmu da wannan lokaci. Abubuwa sun faru a duniya kuma suna kan faruwa. To amma wannan topic ɗin a jeren gidan lecture na rikicin kuɗi na mashi take da yaƙi noman sarki. Yaƙi noman wane? Noman sarki. Allah ya datar da mu. Bayani dalla-dalla. Yaƙi noman mene? Sarki. Bahaushe sai ce garkuwa abin tare yaƙi. Wasu su ce abin tare sara. To tun da yaƙi noman sarki ne, me sarkin yake buƙata a lokacin da ya danganci yaƙin har ya zama nomansa? ‘Yanci. Daga lokacin da ka je ka share gona, kana so kai noma, me ya kai ka gona? Kana so ka nemi ‘yancinka da zai fidda kai daga yunwa, fatara, baka zuwa ka ci gari da yaƙi, salin alin, sai ka yi da barbaru. To shi sarkin da yake kan karagar mulki, kana tunani za ka zo ya miƙa ne haka kawai? A'a, sai an yi gwagwagwa. To Bahaushe da ya tashi sai ya ce yaƙi noman sarki. Saboda kullum shi a shiri yake, bai san ta yanda za ka zo ba. Saboda shi maƙiyinka da yake so ya kai ka ƙasa ba shi da kama. So waɗannan mutanen already maƙiyanmu ne fiye da shekara 100 da wani abu. Masu jajayen kunnuwan nan. Amma me muka iya yi? To yanzu dama ta samu mana ne. Wannan rashin haƙurin da muka dinga yi ba mu da shi, wannan wutar cikin da ta dinga damun mu, wannan abubuwan mabambanta da suka yi mana da baibayi, suka yi mana tarnaƙi, aka sa mana mari, su ya kamata mu yaƙa. Saboda a duniyar da ake tafiya yanzu, za ka ji suna kiranta New World. In the New World era, yanzu a wannan summit ɗin da aka yi na Economic Summit ɗin nan, World Economic Summit ɗin nan, Forum ɗin nan da aka yi a Davos a Switzerland. Me kaji suke magana? New World, sabuwar duniya. Sabuwar mene? Duniya. Da suna kira da sabuwar duniya ne? A'a, yanzu an zo gurin? So daga wannan lokacin za ka yi ta ganin abubuwa sun canzu. Kuma abin da zai ƙara baka mamaki, mutanen nan suna aje ka akan code ne, kuma suna tafiya da code ɗin da ya danganci addininka. Yanzu bari in tuna mana wani abu. Yau 22 ga watan January, haka ne? Ko da yake jiya don mun shiga 23 yanzu. Jiya 22 ga watan January, that is Alhamis. A jiya Alhamis ne aka yi maulidin Sayyidina Hussein, jikan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A jiya kuma sai ta faɗi a cikin kalandansu na Gregorian calendar wanda ya ɗauki 22 of January. In ka dawo kuma kalanda ta addinin Musulunci na watan Islama yana ɗaukan 3 ga wata. In ka koma ranar 3 ga wata, a ranar aka haifi mene? Sayyidina Hussein. Sannan ran Alhamis sai kuma ya faɗo a Alhamis ɗin. Ina ga ko haka ne? Yes. On 22 of November last year, suka yi integrating ɗin ISO. Suka ce on 22 of November last year suka yi integrating ɗin ISO. On that very November on 22 ne aka yi assassinating John F. Kennedy, wanda yake ta ƙoƙari ya kawo sauyin tafiyar harkar kuɗi a duniya. On 2013 ne aka yi wani film Call of the Ghost. Kana ji? Ko kuna ji na ‘yan uwa Sidarians Pioneers? On 2013 aka yi wani film Call of the Ghost. On that film Call of the Ghost ne aka yi magana akan akwai detective a Venezuela. Za a je a ɗauko shi da Delta Force ko Air Force na America. Suka je suka ɗauko shi a fim ɗin suka kawo shi America saboda is a drug dealer, drug pusher ne. Sai aka zo on 2026 sai aka kamo Nicolas Maduro. On 2013 aka yi fim, on 2026 aka kamo Nicolas Maduro. In ka koma ka ce ka haɗa za ka ga ya baka ratan fim ɗin da tabbatar da abin da ya faru shekara 13 ne. Shekara na 13. Shi wanda ya yi fim ɗin, producer fim ɗin,
Same sai ya mutu, ya accident ya mutu, sai fim ɗin ya cika sunan shi Call of the What? Ghost sai ya tabbata a zahiri. Coincidence ne? A'a, rubutacce ne. In ka koma baya, kana ji? A Book of Revelation, akwai Mark of the Beast that related to six. Sai baka 666. Wannan number da suka bata 6 me yasa suka bata 6? Ya kasance is the shortest number. You understand? But 7 is a constant and clean number. So me yasa suke amfani da ita? Is a double number. Shi yasa wannan 6 ɗin ake designing ɗinta in a logo ɗin da ba za ka iya ganewa ba. Triple me 6. Me yasa ta fito a mass? Based on the formula and calculation. 666. A mass. Ba mass na aka ba fa. MARS na sama da Elon Musk yake zuwa. So wannan abin suna yin rubutu prophetically kaga abin ya zo zai tabbata. You understand? Sai kanka ya buga saboda su suka rubuta takardarsu. Yanzu Mark of the Beast yana ɗaukan digital identification number, digital ID. On a digital ID, dukanmu nan muna zaune a Afirka muna tunanin ba zai yiwu ba ai, ba zai zo gurinmu ba. Haka ne? So akwai abin da ake kiran shi da transhumanism. Transhumanism shine smartphone ɗin da muke amfani. They have programmed us into that very moment of transhumanism based on the algorithm in the encoding within our mindset that we cannot live and spend just a minute without a phone all the time. Yanzu da suka tashi a economic forum sai suka yi magana akan AI, artificial intelligence. Sai suka ce artificial intelligence has came to correct every mistake that has been made. What the mistake? Sai suka ce there is a mistake in religion. Sai suka ce there is a mistake in words and there is mistake in laws. L-E-W, law, words, W-A-R-D-S, then religion, there is a mistake. So me suke so su gyara suna so su reconnecting su reconnection or su recorrecting ɗin mistakes ɗin da aka samu a cikin waɗannan abubuwan guda uku. Shine wannan art of the blue film ɗin da suke so su aiwatar ma da mutane a duniya a kai shi. Through what? AI. So in suka fitar da wannan science ɗin based on knowledge and searchable in ka duba, there is a new religion da suke so su fitar ma wasu mutane da ba su da Allah a duniya, waɗanda suke so su controlling a duniya, ya kasance ba ka da Allah, su dinga sa maka kai ai scientists ne za su iya maka kaza, kai ba za ka iya yi da kanka ba, ko ya aka yi ba a yi maka ba. Shi yasa suka fitar da abu guda uku in the past 30 years, sai suka yi ƙoƙari suke controlling weather. Ka je ka yi bincike. Hurricane ɗin da kaga yana tashi su ne is an artificial hurricane. Artificial, you understand? So akwai wani professor waye na manta sunan shi, na ɗan daɗe da karanta abin. Abin da ya rubuta shi ke cewa he who controls the weather ya ce he can control the world. Duk mutumin da ya iya controlling weather nan zai iya controlling duniya. So wutar da suke sawa a daji simply because of a target da gangan ne. You understand? Suna yi. So ‘yan uwana Sidarians, Pioneers, Kryptonians, yaƙi noman sarki, yaƙi ya kama mu wallahi. Ni kullum abin da nake gaya ma mutanenmu su yi ƙoƙari, su yi ƙoƙari, su iya controlling kansu, kuma ku yi ƙoƙari ku ilmantar da ‘ya'yanku tun yanzu. Gaba muke ji. Halin da muke ciki yanzu da kakanninmu za su dawo duk za su dinga kallon mu ‘yan wuta ne. You understand? So, ‘ya'yanmu ƙanana mu yi ƙoƙari su fahimci Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su samu wannan tauhidin saboda abubuwan da nake kallo wajen bincike sai in ga to abin zai zo ne a'a in na waiga kuma na ci gaba da bincike sai in gan shi yana nan gashi ma ni kaina ina aikata shi. You understand? Yanzu programming ɗin da aka yi mu akan waya ya muka koma. Ya kake ji in ka kai wayar ka caji? How do you feel brother? So yana da kyau. Yanzu wannan artificial intelligence ɗin da suka fitar da shi da suka ce he came to correct three things that contradict each other. Sai suka ce religion. Religion ɗin sai ya tashi akan nasu. But in Islam we have no contradiction based on the Holy Quran and the law and commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. No, we don't have contradictions. But the fools amongst us are going to think otherwise.
sai suka fitar da religions, sai suka ce the Christianity, the Islamic, the Buddhism, the Judaism, you understand, the kaza. So wannan new religion method ɗin da su technologists expertise suka fitar a duniya, sabon addini wanda za su kira shi da scientism. Science to me, scientism. So ‘yan uwa, wannan World Economic Forum ɗin nan me ya baka? Shin ya fidda kai ko kuma a'a baka fahimce shi ba ko baka bibiya ba? Bayan maganar da Donald Trump ya yi, na yana so ya picking Greenland. At the end of the day ya bayi wasu maganganu wanda ya kamata ku ɗauko su ku ɗora su a mizanin hankali jiya. Sannan yau me ya faru? You need to go outside the box and think. Saboda something happened yesterday and same just looks alike of what is happening today. To me ya faru? Lokacin da ake yaƙi akan Ukraine da Rasha, na gaya muku cewa sun za su zo su gina garinsu ko? Lokacin da aka dinga kashe mutane ana ta harbi ana ta sa bama-bamai a Gaza, na faɗa muku cewa at the end of the day za su fitar da abin gina saboda ƙarshen lokacin za a zo a dinga kallon su mutanen kirki. In ba ku manta ba na yi muku voice irin wannan. Duk tsohon ɗalibi wanda ya kasance yana saurara na ya san na yi magana akan wannan abin. To yanzu a World Economic Forum wanda Donald Trump ya fitar ya yi signing wani organization da ake kiran shi Board of Peace. Shi wannan Board of Peace ɗin me yake tafiya a kai? Ya za a yi signing wani sabon organization bayan yana fita a wasu? Ya fita a wani World Health Organization, United States of America. Yanzu a wannan Board of Peace ɗin nan ayyukan shi fa zai yi talihi relatively to United Nations, UN, amma sai suka zuke sai suka yi fitar da wani. Shin wannan peace ambassadors ɗin ya yi inviting ƙasashe da dama, amma akwai ƙasashen da ba su yi, sun yi rejecting, wasu kuma har yanzu yana hannunsu suna shawara, wasu kuma sun yi accepting. Aƙalla akwai ƙasashe 18 to 20 waɗanda suka yarda da wannan. In ka tafi gefen Asians akwai Saudi Arabia, akwai Qatar, akwai Bahrain, Hindustan, akwai Egypt, akwai Morocco. Sorry, Morocco ma Afirka ne. Wace ƙasa ce ina ga kusan ƙasashe 7 sun yarda. Amma ba ko sisi ake baka ba, just for you to be member. Ba kuma ko sisi za ka bayar ba instantly, a'a babu biyan kuɗi. Amma akwai certain times ɗin da kuɗin za a iya demanding. Amma a sharaɗin abin da suka fitar a peace, me yasa sai ya ce saboda a yi reconstruction ɗin inda aka rurrusa, more especially halin da Gaza ta tsinci kanta. So wannan peace but ɗin nan shi zai dinga kula da harkokin dawo da abubuwan more rayuwa da gina abubuwan da aka lalata a Gaza da sauran ƙasashen da suka fuskanci irin waɗannan matsalar. Amma suna alƙawari cewa duk wanda ya bada $1 billion za a ba shi permanent kujera a wannan gurin. You understand? Permanent kujera. How many billion? $1 billion. Me yasa suka yi sidelining ɗin United Nations da take kula da irin waɗannan abubuwa relatively jiya, sai suka yi signing wata sabuwar organization da ake kiranta Peace, Board of Peace. Kaga sabuwar duniyar tana mene? Tana tabbata. So yanwa yana da kyau mu kalli waɗannan abubuwan da idan basira sosai sosai. Akwai bayanan da yawa, bayani akan COVID-19. Yanzu COVID-19 in ka kalla duk duniya an yi ittifaki menene yasa aka fitar da COVID-19 is an experiment for them to test how the financial or how the finance is going to be or is going to look like after the pandemic. So what is the alternative in irin waɗannan abubuwan sun zo gobe? Under Rockefeller, Pfizer and Benson, wasu manyan kamfanoni na duniya based on vaccine and other relative medicines or other things like that. You understand? So there is so many things da ya kamata mu kalla. COVID-19 an yaɗa ta a duniya saboda a yi gwaji ne na yaya mutane za su kasance a gefen matsala na tattalin arziki. Ya sai aka samu matsala, wasu sun karya har yanzu ba su dawo ba. Understand? So amma abin da zai baka mamaki bayan wasu shekaru sai aka zo aka bincika sai aka tabbatar da cewa wannan maganin vaccine ɗin yana ɗauke da wani sinadari na kisa. Akwai mutanen da jikinsu baya iya ɗauka. Amma look at them now. Har yanzu ana siyar da waɗannan magungunan a duniya.
na vaccine ɗin. So there is a lot of things. There is. So Allah ne ya datar da mu, Allah ya rufa mana asiri. In ka tsaya ka natsu za ka gane cewa shi yaƙi noman sarki. Ya kamata mu yi yaƙi don mu tsaya da 'yancinmu. Ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi growing mindset ɗinmu ba ma buƙatan capital. Mindset ɗinka ne ake so kai growing ɗin shi into standard. Saboda there is a lot of things you are going to learn with them, with it. So ‘yan uwa, zan yi magana akan pie, zan yi magana akan sidira maganar alkhairi. Amma na ɗan yi muku da shimfiɗa ne ban buɗe muku abubuwan duka ba ma. Amma due to lokaci yanayi ya sa zan ɗaga saboda yanayi cajin wayana ba zai ƙarasa da ni gaba ba. You understand? Amma yaƙi noman sarki, yaƙi noman sarki yanzu aka fara. An yi yaƙi sosai a game da tafiyar pineapple. An ci kunamar kwaɗi. You understand? So Allah ya datar da mu. Allah ya mana. Insha Allahu gobe Allah ya yarda za a ji ni da cikakken bayani akan yaƙi noman sarki. Dan ni wannan bayanin da na yi duk shimfiɗa na wa mutane. Sun kira duniyar sabuwa new world based on financial institutions or financial stability a duniya. How country are going to boost their economic station. Me suka ce? They need to be regulated and they need to be what digitalized. You understand? So Allah ya datar da mu. Allah ya mana mafuka ya datar da mu. Abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu al'adar. Wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana. Amin ya hayyu ya qayyum. Ɗan uwanku ne a koda yaushe. Naku a kullum Abubakar Sadiq.